tuli n'omukunavo Tamale Mirundi nga tukubaganya ensonga ezigenda mu ggwanga lya Uganda. Wasuza otya gwe alina ebizibu eby'enjawulo tugamba twekwase Mukama Katonda ate naawe wafunye essanyu tujja kusanyuka wamu naawe. Essanyu si lya bulijjo era n'ebizibu si bya bulijjo era si bya lubeerera wabula tulina okwekwasa Mukama Katonda ku buli mbeera egenda mu maaso. Ensonga nnyingi ezitambudde munda mu ggwanga lya Uganda zitugenda okubaganyako ebirowoozo n'omukunavo Tamale Mirundi. Tutanye ffe tulina bassekanolya abalengera ensonga zino ewala. Ffe tubikuleetera tulina abantu ab'enjawulo oba oli awo betwawa erya ssekanolya abasobola okukuba tooki mu nsonga ng'ate bwe zigenda. Twakomekereza ku lunaku olwokuna twali wano ng'ekibiina kya NRM kigenda mu maaso n'okuba nga balonda abakulembeze ab'okuntikka bagenda okukola ekibiina kino mu maaso era twagenda okukomekereza. Twava wano nga tubaze ekibalo era nkakasa nti ekibalo kye twabala n'omukunavo Tamale Mirundi kyatambula bulungi bwe mba zeerabidde twabala ku nsonga ng'ate bwe zaali zitambula mu ggwanga lyaitu Uganda. Kyaddaaki Mukama Katonda mulungi era ekiseera kyonna omukunavo Mukama Katonda mutuusirizza amaze okutuuka. Nga tonnabakugera kasooke tuze ku kkooti wano. Tuli mu lutalo. Ate olwaki? Alinze Katonda yampa omukisa nti mbala ekintu asankubalira ekintu kubanga nze I have time. Nina obudde to think. Nabaga nti abantu balowoozanga ennyo babanga lyanga mitwe gya byennyanja bamonko. Abamonko baddanga mu semina mu gondi zaabwe ne balowooza. Abantu bano toyinza kulowooza ng'oli mwavu. Talowooza kanti ekaleeta ate nga mpulira bagamba abavu balowooza nnyo yakifere kyetuyita tusiiki bascholars golooza bano balinini bona abasajja betusoma basokolatizi baani lwaki mu kiseera ekyo be bayitamu. These were thinkers. Puleto yali mulangira, Machiavelli ye yaliko mugundi kuba political philosophers betubasoma olina okumutegeera ne gundi ye. Kakati nze backbone y'ekintu kyonna ke katabo kasoma kati nti akazu kasita olaba mafiya ng'efuusa akazu akazu kana akatabo era bakaguza nnyo nti nabawandikira amawanga lessons from Rwanda, Kenya, South Sudan ne Uganda mweri naye mbaga nti kasita levu etuuka ku kazu akazu kya lulimi ki nabagamba nti when the Hutus rose against the Tutsi regime in Rwanda, little did they know that they will fight amongst themselves and pave way for the return of their enemies, the Tutsis. Usually, once the enemy is vanquished, the victors fight amongst themselves. This is what the Americans foresaw after World War II. The world was divided into two strong blocks, the NATO Alliance and the Warsaw Pact, led by the Soviet Union. In international relations, this came to be known as a bipolar arrangement. Kakati akazu kasita omulaba agenda mulina okubeerawo n'omulaba abagatta. Omulaba agenda n'omulaba abagatta. Kakati omulabe buli lwavaawo mutandika okwetunuulira kwekwa mutooki nti today mulowooza nti gavumenti yabawesitana naye ne mulabira nti naffe abaganda bwe twabeera boffekka nga tuli mu lijoni yaffe lwaki bakugamba nti katikkiro omukatuliki asooseyo muno abakazi abakatuliki tebazaalanga baana balenzi baliyo. That only the fact that we remained as Baganda, we developed other issues that would divide us. Buli omusigala mwekka enemy n'avaawo mukola ki era Buganda kayawona entalo z'ebunyolezani ezaki mu 60s twasigaza ekintu kimu
bakatuliki nabakitayo kabaka ikale bagizimbira okabaka okukwata abakatuliki amugamba abawesana baali bazze the westerners you were talking about. Look what the Kalamajonga and the Italians no bayina ebizibu byabwe ngabo bebamu naye ate bwetulya politics wa Uganda when the Kalamajonga support the government abateso tebagiwagira okujja Museveni yokka why Museveni yaleeta balance genda mu Western Nile olaba abalugwala n'abakyole President Museveni yaleeta balance atya olabe abatoolo n'abakonjo abakonjo babeeranga mu lukula tulumu n'abatoolo naye nga babaga nti bano bawunya ebyennyanja. This is why there is rule movement. Akazu kajjawo nti n'abatoolo n'abakonjo waliyo akazu abatoolo ne babafuga ne bagenda mu lw'ensooli era baselebratinga nga it is only Museveni was not hard jako kuba olubiri lwa mbere naye abalw'enzululu babonyabonya gavumenti yonna n'amini bamulema obwetatuula n'abawa disitulikiti ne bamulema why kakati ate n'abatoolo n'abamba n'abatongola the moment bava ettoolo eyimu yaabwe yonna yali ku batoolo abakonjo ne babawa disitulikiti eyaabwe ne bava luddawa ne bateekawo bakabaka bwabwe kakati ate n'abamba nabo ne bagatuwe kubanga uniting force ey'abatoolo evuddewo. oyogedde ku nsonga y'omumbere kino kyalekawo president Museveni. So therefore nkugamba the political akazu a preferred faction within a government or a political party entered the political vocabulary from Rwanda. As stated in my introduction, the Hutu were a majority tribe in Rwanda carried out a successful revolution against the Tutsi, who were the ruling minority. Majority of the Tutsi fled into exile as the victorious Hutu, like any other victor, moved against the vanquished. They imposed draconian measures against the Tutsi, which among others included the following. All the jobs in the government had to be shared according to a ratio population between the two tribes. Since the Tutsis were a minority, 15% of the population, they were allocated the same percentage in the public service, the army, police, the prison service, and universities. At the time of Habimana's death, there was only one military general on the high command who was a Tutsi. He was also celebrating nga Batusi bakoze eki bagenzi ne bagandika kakati Yesu bahutu mumukola 15%, mu maje mutwala 15%, mu police 15%, babawendanga muntu ne communities ne bazikabana te community yatusi eno community yachi they shared baloza kikoze eki chiwedde ne nkugamba nti it is a common practice among us human beings that once one is left alone, he or she develops a range of opinions. Second, since there is no fear of enemy attacks or threats, the remaining group starts looking within itself politically. This brings the contradictions. For example, if a married woman kills all potential heirs of her husband, leaving her biological children, the same children will fight amongst themselves. Singa omukazi atta abaana babajja be bonna nekisigala nga ababebe baliwo be bajja okusikira kitaabwe balwanagana uniting fact evuddewo ebadde bagatta baana booli butatwala bugagga bwammwe kakati ate kijja mukazi wona agamba nti mutowo bwasika n'asika ffe tunaddawa ng'okukupa kuvaali yes buli omusigala mwekka nti ate abo bandibadde bateesa. It is human nature. Now, in the case of monarchies, the successor to the throne ensure that children in the line for future kings kibabulamu muganzi lwaza yakwata abalangira 24 n'abasuula mu kinnya yabasanjala. That's why his name is muganzi lwaza yali azaala Ssekabaka Muteesa anti mubani waafuge n'alekawo abalangira 2 n'ohumboga azaala bakakungulu yamugamba Muteesa yamugamba nti bw'omunga nange nesuula mu kinnya n'azanya naawe
Yes. Kakati nkugamba. I believe it is a curse that originates from the scriptures. The Bible says that the first family on earth belonged to Adam and Eve. Had only 4 members. However, a serious quarrel that resulted in Abel's death. I think Abel's case was the first death reported on earth. In my opinion, Abel's death did not involve competition of a woman or property. Abel, byalimu nti ate bali bakanya mukazi nyaabwe mbega za ttaka waliwo ebyapa by'ettaka tibyaliwo. Yes, as long as these 2 people nga tewali sireti ndala. Kayini yatta Aberi, Kayini yatta Aberi. Ne mbagamba nti abakutu mubatunuulire. Ne mbagamba nti abakutu bo kye baakola bwe bamala ogundi okgenda abatuusi babagobye baatandika okwetunulako bokka na bokka ne bagamba nti bano abakutu ne Habyarimana yennyini. Habyarimana si gundi mukutu. Habyarimana nti ate mugundi Muleera tiyali muhutu anti Omuleera ye mwana azaaliddwa omukutu mu Mukiga. Habyarimana bakugamba nga nti bamuzaala Kabaale. Abakutu basigadde bokka. nze bujje munyini tuza musajja yali muhutu. Ate nkugambye tibatandika okubooza abakutu abava mu Southern Rwanda n'abakutu abava mu Northern olwo omutuusa agenze. They started looking at themselves. There's a difference. Now the difference tulina abatuusi, tulina Abaleera, tulina abakutu. Muleera yaani mumugantira Omuleera ono. Omuleera y'omwana tumulabanga Omukiga. Omukutu mu Mukiga ye Muleera. Kati bane badde balowooza nti yabeera omujega. Kakati ndowooza yaabwe nga bo abantu. Kakati nti wanagana until division yaabwe ne muka Habyarimana bamuli bamuyita Agasa n'akola akazu. Olwo atya nti babwagenda batuuse property yaffe kakati katuli baana ba mukazi omubuya Hutus. Kakati Habyarimana bwafa obuyinza bulagawa. Muka Habyarimana Agasa n'ateekawo akazu formed of people from Northern Rwanda ne ba relatives be. At one time Habyarimana yagoba mukoddomi we mu magye n'amusanga ku mukolo ng'ekimaka nga amyusizo ego wakomawodde ti maama yandagira nankuza n'okunkuza amagye ne galuma. Yeah. That's why when the RPF went back to Rwanda yamenye ekkomera lye Ruhengeri. And when the RPF attacked Ruhengeri, I was there. Ne bajjamu Major Lizzie, ne bajjayo the Southern Hutus saw RPF as leverage against Habyarimana. Abakutu entera hamwe enkontanyi bastadinga abakutu abatuusi baali bagezezaako emirundi 3 okudda e Rwanda ekya Burundi. Buli family ey'abakutu n'erera omwana ne babazaayo. Ku luno baasanga ki? Ku luno baasanga ki? Why? The Hutus had divided themselves into Southern Hutus. That's why you hear the moderate Hutus and the extremists entera hamwe. These were Hutus. This is why both the moderate Hutus and the Tutsis were killed. Because society had already been divided. Kakati these Southern Hutus balaba RPF as a leverage. Etwali mu Arusha mu peace talks ngaliwo omukazi bamuyita Agasa Yirimana mwaka kyogo. Ugati sida peace talks. Habyarimana bamumaze alonze government yali tasobola president yamwabo nga akyaddewo nti wa Abanyarwanda badde waabo. Habyarimana n'abaga nti bannaye don't abuse the hospitality. Ewaffe Rwanda eri girasi yejjula bw'onyongeramu amazzi gayika buyisi tetubeetaaga. N'abagamba nti n'ezzike limu eriri mu Akagera National Park lisinga Abanyarwanda 10 abakoma nga bannansi bagamba bw'atyo. President yamutwala e Luweero. I remember emotoka ye yafiira mu kkubo. Amulaga was waiting for him. Balwejema ne baga nti okay recognize us tuwe passport itiyo mufuuke beeyo. Tebayinza kugenda ate okugerekerayo bibya. Bago Abanyarwanda mu Ankole babbe ebibanja byabwe.
bamuyitanga Lubeyihayo yali agenze waffe kubba ate bodyguard be babattirayo Lubeyihayo naga nti Abanyarwanda bagende ubundi Habyarimana n'abateerawo ku booda Kagitumba proficiency test ey'Ekinyarwanda. What happened? Ebibanja mubibabyeko mubaganya okudda ewaabwe bajoyininga Museveni ne bakiyiwa. That's why you have a problem with Rwanda. Rwanda ekubuuza ani yayamba munne. Kibuzo kitini ani yayamba ani. Twasooka kununula mmwe ne tugenda ewa. Mwatuyamba. Ne kati obutakkanya kati obuli buvaawa. Nti ekiri mu Uganda kazo. Babbye buli kantu. Ne bajooga buli muntu. Buli wali sente ne bakujjawo ne bakujoga ne bakuba mawulire gaabwe ne bakwonoona. Kakati bwe batunuulidde Bobi Wine ng'abatuusi ba moderates bwe batunuulira RPF nti bano balowooza nti be bokka nze nkuba obutambi buno lwaki. Yesterday nabakubidde akatambi nga Mwenda abagamba Mr. Mwenda ng'abagamba saagala munneepankireko nti mungoba mu fellowship. Yes, mungobera muki nti anti okolagana ne Bobi Wine. Nabagamba mmwe ani atakolagana na Bobi Wine temwakawulidde amanya ng'abagamba mumbuli atakolagana na Bobi mu kintu mulimu abakolagana ne Bobi Wine ate amanya agamu ngajjamu kigendererwa anti kati bakuuma polopate yaabwe balabooza nti Museveni is liability. Museveni talina waalwana nagundi. Museveni talina opposition. Museveni is fighting an internal rebellion originating from his palace. Which palace is that? Bino byonna byabwereere abo Bobi Wine ballooni Babesige ballooni mukulu Mirundi bwogamba tetulina opposition taliibwe. Museveni is not facing an opposition. Museveni abantu be batidde ate najja abakola akakodyo nti abaganya okubba kaakati bo buli kintu kyonna bakibbirangamu. Kati akatabo kalaba radio za Museveni bazibbye ezokusomerako abaana neze yali eyambisizza okwadressinga abantu omulaba ono abaliira okukinduka ne banya mu mpale mulaba agezza olubuto. Kano akatabo kakunyonyola all of the details about this radio station, this radio gun. Evaluation of bids. The evaluation of bids will use the technical compliance selection methodology as detailed below. Preliminary examination to determine eligible as defined below and administrative compliance to this request for bids or pass-fail basis. Detailed evaluation to determine commercial and technical responsiveness. Financial comparison to determine the evaluation. Bino byonna baabikola baateekawo obukodi ku bbase nti osobola okola baadi ya radio ne bazigabanyamu emirundi ebiri ne bakwata sente ne bazigamba mutuyina loko manufacturer. Mu Uganda mulimu akole radio and TV ebikolebwa baadi ya president ne bamutwala mu kizimbe kibamitinze tikikikola ki nga radio tiziriyo baadi ya radio ne bateekaawo kato minisita balina kwa musigansimbi kinkubuuza bamusigansimbi minisita wa investment minisita wa industries. So what security wa Museveni atalambula production eriwa yaliyola balijja ku toilet. Kakati nkubuulira kasaba gedde Museveni olunaku lweggula engambye submit buli account mugireete ne balance yako mundage esente covid ani ziriwo ez'okusomesa abaana billion 4 bahayalinze the best auditors mu town to fix figures. Yesterday nibalaga bids mubaopeninze bids balage ekiriwo. Abasawo b'emulago bagendako mu kakiiko ka parliament akapaaka nga bakomplainga ku nsonga y'ensasula n'ebyensimbi ku ssente za covid. Kyenkubuulira kiki ekiba yes group etamidde ssente nabagamba nti omuntu yenna kasaaga gawulira mu gavumenti agisuula. Paulo Muwanga ekyamuwambisa obo tekusigaza bugagga bwe nakyo kyamuyitako. Kakati nabaano balowooza nti kuba amawulire bintu tegabyogera nze nyambye Museveni obijjayo era tulaba ndowooza kati nze muyambi talina mawulire amawulire baagawamba naye Mwenda yababuuzizza Andrew mukennaku bye Mwenda yababuuzizza nti n'abagamba nze Nyanzi Stella
ne Bobi Wine ffe tulina ekitugatta nga kyekyo kibagatta ewe ekiri era kiri foreigner in fact impact ya mwenda okuva lyayawukana n'abasajja bano olabamu ebintu byabwe propaganda mu mawulire yabiwandiikanga speech z'abantu z'abaminisita byawe zebasoma nga yabakolera ddiiru yabawandikira gundi proposal zebatwalibwa president babbirako sente ne bamubba n'abakuba kuba obujozi bwabwe bubali mu mitwe nti bakufuula mupakasi waabwe era if we don't take care omuganda akugamba tojja kubuuka omusulu ate olinye muki mwekyo kakati mumulowooza nti Museveni ye mubi kakati bano ababbi bagenze ewa Bobi Wine bo basigalewo nga babba mu mujje w'Omuseveni bababbira eddala anti kati abafuukiolidde omusajja ayinza okukeera ku makya nga tayagadde kuwasa hawusigaalo mukazi we nakwata ne hawusigaalo anoba who becomes wife hawusigaalo yes kati bano intention yaabwe original yali ya bubbi kakati abakuddemu sente zazibasaba kakati wazibasaba afuuka mubi katugende wa Bobi Wine tumukubireyo tusigaze okuwaffe twongere tubbe. That's a strategy. It's not Museveni at all. Ne oloza President Museveni bano tabalaba. Ati sabamanyi kyabafuluso kimanyi talina mawulire. Nkugambye nti omukyayina omu yeesiga kiwi n'adduka. Aligende. Balinayo Goma, balinayo factory yaabwe eya Goloti. Era abasajja banshikiri bankubidde essimu ne baŋŋamba gwe tubuulire Goma bwe bali tubakwate kuba balabika n'amakutiya ga ssente gali wano. Kakati omukyayina omulala abadde mu bino ebya leediyo eyalimba loko gundi bamutwalidde mu kibokisi kya nyaanya yadduse abakyayina abala babiri bali maka ga muntu beekukumi radio zino zajjanga abayizi bagenda weziri zajja enteekateeka yajja nga read this book and see all of the details about radio kati abayizi bagenda bakola okusinziira ku ministry y'ebyenjigiriza tewali naye nze kyeneebuuza omubbi abaata ne ministry ya facility okutya kwafa ekitegeeza waabwe wa munju emubbi wa munju soto gwa munju si mubbi ono si mubbi if you want to kill a wedding you hide the bride kweka mugole kweka mugole kakati bano abasajja ne bagamba nti tewali lwe bagenda kukkiriza Museveni kuteekawo scientific election ekyo tekiriiyo tebayinza kukkiriza Museveni kuteekawo scientific election era ne mbagamba nti muyina kyemujja kukola akalulu tujja kanoonyanga bwe tubadde tukanoonya bulijjo. This is where we are heading. Munteekateeka zo tujja Museveni tebayinza talwana na babe talwana na opposition anti kati awo era aba opposition awo we bali ne bagamba nti bwe tulaba nabo sibo. Bobi Wine ayogera ku radio zino ez'abaana okusoma. Have you seen any opposition leader exposing this? Why? This would be to the advantage of any opposition group. Look, our children are not going back to school. Why? Billion bina babibba. Is Bobi Wine championing this? Wow, we bamusibadde emimwa. Mumulonde mulabe. Olinga nga agamba nti ne Bobi Wine obutwogera ku radio ezafuluma. Esente za radio ezafuluma naye akimanya akirina mu omugabo. Ne besi yabadde tayogera ku opposition yakuba Museveni. Ewaabwe. Mukulu Mirundi awo sure nti ne mukulu Bobi Wine kinakimanyiko. The opposition last resort, with all of the background I have provided, I now wish to address myself to the current situation where the opposition is threatening to boycott the 2021 elections. It is not, if not extended. The possibility of an extension is possible, and they know it very well. Second, no politician can demand forever the ground for the group. Umairo acha COVID yeyongedde bagala to extend the elections. They cannot allow. Yes. I don't nebogamba mutwalo Kenya ina abantu emitwalo 45 yayingidde eggulu abalwadde bakafisa bitano kyenda samu. Yes, and if the official figure of the Kenyan government is 500,000 Mirundi nga tuli ku nsonge kikiddala kividdeko ku video okweyo nakugamba the reason why they fear an election today is that they reached a conclusion that Museveni cannot be defeated. This also means that whether the election is or not is not what the opposition are looking for.
if they were surely interested in an election, they would direct their efforts to the real issues, like recognizing the Health Act, which government is fighting COVID-19, as well as the electoral laws. President Museveni resorted to the Health Act because going through Parliament seemed problematic. MPs demand for money whenever an amendment comes to Parliament, and it will be exceptional. Museveni also knew that once it goes to Parliament, then the Parliament will be in charge of the whole process. Therefore, the real issue now is to harmonize the Health Act and the electoral laws. Fortunately, Parliament is not in this stage. Abasajja bano bw'obatunuulira ng'olina simple tobasobola era nti abantu sibanenya. Kakati kankubuulire kyetuliko mu Uganda, President Museveni teyagenda mu Parliament kufunayo emergency powers. Why? Yategeera nti ekintu kyonna tutwala mu Parliament nankabirwa ajja kusaba muzeeyi eyo gundi abantu tebagikiriza erimu okufa. Abakwa Parliament buli amendment ejja basaba. Kaakati Museveni n'ategeera nti ababaka ba Parliament n'ababe bennyini tebaagala baali besabidde emyaka emeka? Emyaka 2. Kibawoola begendayo mu Parliament. Bw'ogenda mu Parliament n'otusaba emergency powers, kitegeeza nti buli myezi 6 you go back to Parliament for extension. That's also money. Oba president yabamanyiza obwo. Nankabirwa yaleeta Lumumba teyasaba Nankabirwa ani ali mabega wa Nankabirwa. Kakati negamba nti what needs to be done in normal circumstances twalikoze eki sikasi bafere nkugamba solution need to agree on the following. We should agree that the opposition is not interested in elections because they already know they have to come. Nti ebyokuba obululu ebyokulonda babivaako dda kubanga manyi kyekigenda okuvaamu. Yes, banoonya kavuyo. Ne nkugamba B, Museveni's anti-corruption crusades have also adversely affected Dr. Besigye's campaign funds. The Europeans and Americans too, who would have financed his campaigns, are now committed to fighting COVID-19. Where do you get money today? In fact, bano ababbi abali mu gavumenti abakola ehwima ne bakolayo babbe ssente kye batamanyi, there is no sensible organization, and the people who have money today is not China. The people today, IMF and the World Bank, be balina ssente. World Bank tesobola kuwola gavumenti ng'ebula emyezi 6 balonde. They know ssente zonna ze banaakuwola ojja ziteeka mu campaign. Ojjako already approved projects ng'eyareya rural electrification. Museveni yabakonvensinze ne batuwola millions of dollars 4 naye abafere b'enkuba n'eggulu batudde n'ekiro kuzibbako baagala bakwate 20% bagitwala mu mmeme bagibbe. Imagine nti bano baagala Museveni because omuntu yenna singa mulina opposition nga opposition, I just look at Museveni's manifesto. Lwaki ogamba tetulina opposition? Teriyo nti bano bagiwamba. I'm doing more opposition work than the opposition itself. Banze nyamba gwanga. Do you believe nti abandeetera ebintu bwente babimutwalira? Commission. Bategeera nti otwaliyeyo bwereere. Bobi Wine namukubira essimu ne mugamba nti nsome mu mawulire ga New Vision nendabyanga n'olubuto lwe ng'agamba nti people power yekuba emmotoka z'abantu. Oli mwogezi wa ggwanga. Kaakati ne mugamba nti nze nina akatambi nga mwenda banne bamugamba ate wootuuse nga wazibu okukuba emmotoka za gavumenti. Amupuwa. Bayinvestinga ne bakuba kitatta. Kati mu kiseera kyekyo boda abaana baali bazibba nga tebalipootinga ng'ate Museveni alaga attitude ti boda tezijja kuddawo. Kakamwenda ne bategeera bati mukunda bayinvestinga safe boda biki nti the more Museveni retain these conditions of boda bavuwala amabanja gali Nyeri ate abaana ba boda tebakyalipootinga n'ababoda bazibba monitoring is not you can easily monitor car ng'ekomawo olweggulo. Kamunye bw'etadda you ask
kati owa bodaboda atayina na fixed board of gundi abo tayina makalirudda bwogamanyiwa kati bamwena abayinvesinga mu bodaboda kyokka namugwanya yagamba mbuzino zibali ziri zisigalimu abamwenda newewunya namugwanya ate owa Museveni ate yali akolera bu opposition kuba naye bamuteekawo anti nkugambye nti yalagidde ti abachina abo yagenze nateekawo security team negenda nga emiti gy'amasanyalaze emiti gy'amasanyalaze enkwiriza giti nalagira omuchina bamukwate babajjeko degonza ne kampuni bazisazeemu omunene yakubye essimu mu internal affairs naga nti ebyayogera tabimanyi mubakwate within his government president nakubira gundi kwessimu oyo omukazi kitutu nanga tokwata ku sente zange zaleya kuzitwalawo president asobola okulagira ati newaba omulala alagira kakati nabano ababbi nebatuula mu emeni pasha ku sande nebamukubira essimu you must attend minister nabagaa ndi muwadde naye tujja ku meeting immediate after cabinet ku Monday bamuliko bwe bati nga bamulondoola yabulira mu ttooyi nebaga okuva lwatazze tumuteekeko sente bamukube a government within a government a subterfuge. There is a government within a government. Yes, batidde ababbi batidde ate batidde werere Museveni tasobola kuleka maafi yene emwerezeemu n'agenda amwekeza boarding iziruzira bus ayina okuleka nga maafi yagiwutudde ye anagisobola ajja gikuba nenkubuulidde temuwunzike tugende nkugamba nti on the other hand tumukoso banked on hopes on the same source of funding as Dr. Besich. While Bobby Wine lacks the necessary nationwide network to stage a meaningful presidential challenge. However, Bobby Wine can pose a serious threat at parliamentary and local government level. Kakati njagala nkubule mwenda Stella Nyazi kiki ekibagatta ku Bobby Wine waliwo sente ya sente tovolaba Mr. Andrew Mwenda ne Madam Stella Nyazi ekibagatta ku Bobby Wine oba owulidde akatambi k'ekiro nga Mwenda akugamba nti Stella Nyazi mukwano gwange kuvadda ffe tuludde Stella Nyazi ne Bobby Wine nange tuyina ekitugatta ensonga balina omukwano kale katukibuuze kiki ekibagatta. Do you know nti Stella Nyazi lweri amalako ekibonerezo ekyokuvuma Museveni omulamuzi yadduka emisinde n'amutanta ali innocent. Omanyi nti Stella Nyazi bamugobera dda retirement benefits Makerere Mamudani yali amwerekako ne bamugobayo. Omanyi nti muganda Stella Nyazi ayina a security company yali badde y'amaanyi ennyo nga mwali olako ekifaananyi kya Stella ky'omukazi oyo nga alina Besigye baselebrating nga birthday. Stella Nyazi okumugoba Makerere bayita mu mitendera mituufu. Nkugamba nti FDC is the first serious split as majority of the MPs to close Mugisa Moto's party. Nobody Mao has successfully frustrated the efforts of the likes of Segona Medad to take over the leadership of the people which would facilitate an alliance with the Bobby Wine's people power. Finally, the NRM MPs who had expected to ride on Museveni's back are in a dilemma as the voters angry with them for the property move to extend their term by 2 more years. Therefore, Museveni's biggest challenge with the scientific elections looming is the entrenched mafia gang. They can't do scientific elections because it denies them an opportunity to steal the billions they have been doing during elections. With the scientific elections, it means funds will be allocated to campaign task forces. The money will be sent directly to local level structures of NRM, such as LCs. I don't see the mafias who have been pocketing these billions of money accepting this. What about security forces who have been getting billions to oversee elections? Can they accept laws? Abaganti lale ya Museveni emutwala billion 10.
eriyo basi za Somba Kiroro eri asaplayinga tent mu Uganda mwonna. I've never seen a political party that organizes elections under because the intention of political rallies is to gauge the crowds. Olinga gamba nti scientific elections tebazisobola bamukubye anti nkugambye nti radio aliisa okwogera eggwanga tezizze okujjako kati ng'alina okuteekawo ttiimu empya esente ezireeta radio endala. Radio ezazi okujja zali nakwogererako TV z'abaana kusoma nakwogererako teziriiwo n'abaana tebazze mu ssomero naye tajja kuzoogererako. Kati nkugambye nti omuntu omugezi ayagala okutta embaga abba mu without these gadgets, communication gadgets, the radio and television, how are you going to organize scientific elections? Tebiriiwo. Omugole bamubye embaga ebeerawo etya erina kusazibwa mu waayo ekipulidiktingirawo ti tebayinza bo emitwe gyabwe gyababbi. Omusajja ng'abasajja b'e Masaka bwe beetegekera enseenene nabano buli yisu bagyetegekera tulina ogibbiramu teyinza tusala. Ye amaze buli myaka 5 agula ekizimbe mu kibuga ku ssente z'akoze ku luno bye musale. Nabagamba nti kati waliwo arrangement between security forces ne politicians nti tiyagas bakuwako percentage akubiddwa ssente za mani nga tiyagas lwaki embaale omuserikale akulinda ne bakuŋŋaana n'akuba tiyagas. Yes, why do they have a fixed position? This man is coming to Mbale. Let us make sure that all of the entrance points into Mbale are sealed. Why don't we say that the court premises are not accessible? Why do you call away but never linda abantu ne bawera ne bafuna tear gas? They get a percentage. Tear gas. Bafuna percentage. Omuntu yetinda stampede mu kitundu ba MP aina percentage gyafunako ne kamanda amufumula aina percentage gyafunako. Olanga kama tini bano ba Bob Wine bagende bali bafuna nabo banyini bafuna ku mugago wa ne kunganda bwe kyali yateekawo ekizindaalo ki ku Mr Ibrahim Semuju nga abaserikale ba police basinze emikono bwe bati n'atandika okwogera nga basinze emikono balinda bakuŋŋaane ne bakuba awo ne bagabana mu katale kebusega bukyali. Why do they wait for the people to a crowd? Why do they always wait a crowd to fire tear gas? Prevention is better than cure. Lwaki tebazingako? Tear gas is a business. In Uganda. This is how our country has deteriorated. Our Uganda wetuuse. Tunava wao. Anti buli omu mwadi ya police mugiteekamu abayigirize. Nabule emmotoka ya jireta kubanga uyu osigo bakutte ow'ekibuye nze mumanyi ffe bw'otuuka yakwatiddwa ku bya ddodo buli obusajja bw'erimidi yabwe ya mitwe mwenda bwekifuwa buli bwereeza omuntu eyeetuga ku malalo g'omuntu eyeetuga ebeeramu n'enjaga akola ekintu kyonna paka ne bamusiba ew'ekibuye ekivuka kyakolagana nakyo kiyita katumba yabanga tamanyi nti ya fuzo ne bamuwamu miliyoni 1 mufuse na nze mukulu Mirundi nina omukulu mu poliisi gwe mmanyi motoka bwe bagibbako ng'akuyita nti waayo olina miliyoni nga ya cash nti ekusira ku expensiveness ya ng'akusimu negondi akamotoka ka mukwano gwaffe mu kaleete akugamba kuddayo lwaggulu muweeri era ne kabusenene yali abitandise gundi kayanja okubattula. Omukazi ono gwe bayita Sonko eyafa babbanga emmotoka bazitwale wa Kabusenene kakati nga Kabusenene bw'ogendayo nti azizudde ekyattisa Sonko oyo omukazi ekyamuttisa yagendayo emmotoka n'agiraba yagenda ne dereeva we namugamba nti mami abo abasajja be babbye emmotoka bennyini kati ajja akola olugambo ku CBS bamuttira mu nkulungo waabwe wali engalabi bamukuba amasasi awo ne poliisi awetuuse bonna baagala ssente olwo pulezidenti wenga terimulemye terijja mulema. The core we can do without a police. Really? Yes. We can do without a judiciary. How many times have I gone to court? Court yange endala yankumisa. Yeah? Court yange yankumisa tusigula balabula eri bakusala expert tuwetaka kutwala bajulizi bino ebyamwe ebyaddola bamukutte ani ekkanisa yani yagitunda
ani yatunda ekkanisa gavumenti yasindisa abantu bagende basave yalinga ettaka nti era bamumaze era Museveni bamumaze yagenda okusasula bamaze dda kubanga mumulemeddwa okubuuza ani yatunda ekkanisa lwaki temwogera ku judgment ya mulamuzi ti ekkanisa yakkiriza si yaayo kati Museveni bwaginunula tugiteeke mu gundi tu gazetting under government obubbi obuli mu kkanisa bugwewo lwaki okatizanya ekyo bibagyetundidde. Why don't we hear from the judge and the judgment? The judge is around, he's not dead. Nobody has disowned the judgment. These are the people harassing the court by reefs, officials who had to implement Navagama and President Museveni. Never had the OC which failure to do it is a contempt of court. It was a general court order. Diversion. President yati okusonga mu bano ekkanisa omuwala kaani awunye okwata dodo okwata waki dodo bali ekkanisa dodo gye batamuguziza agigula nze ekindiko yono omukusayo w'ekibuye njogala atwale kuva amagandula emisinde ng'abaganda Buganda Land Board newummula kyapa munyuma nekikuba Buganda Land Board ekyaliyo era ebyapa bakyabituwa nakugamba this with certificate elections nkugamba this drives me to my submission that we should not waste time on scientific elections since the opposition the no hopes of defeating an incumbent is very dangerous. Their only result is violence and chaos. They can take advantage of a population which has been devastated by COVID-19 to ignite a revolution. The process itself is tempting with no public rallies. The only option is campaigns on radio and television, whose owners may not allow rival candidates for various reasons. What about voting and closing before curfew time? Is it possible for voters, especially the youth, to leave before the results are declared? This will also spark off chaos. What will happen with the trigger-happy local defense units operating in such explosive situations? Losers shall see cases of losers claiming that ballot boxes were tampered with or their representatives were kept away from polling centers. This is also an area that can be exploited by the opposition. With this background, I suggest that rallies be allowed, but all people must follow COVID-19 prevention guidelines of social distancing and sanitizing. Let transport ensure no movement of supporters from one area to another. Finally, create more polling centers to compensate the space for the social distance of 4 meters as per health guidelines against coronavirus. Also on Friday, July 10th, 2020, at my home in Kabalagala, completed at 2 p.m. Wali Kabalagala makago. Yes. Naye mukulu Mirundi. Kakati kankubulira. Mafia temugisobola. Ntunuulira Tango bwendi. NRM. Tango is an agent of the mafias. Sentebe wakati bakubikola mu NRM. Yes. Abera atya. If we are operating under the Health Act, you cannot organize a rally, a meeting, without the attendance of health officials. It's not, you are not talking about tactfully, he's an intelligent man. He's talking about party discipline. We are not talking about party discipline. We are talking about the prevalence to 11 years. How many people contracted the disease in any process? Tango do it with the capital offenses. Negotiations. We are defiling. And when you make a kumi, I just defiling another if the process. Kakati bano tango do you never kugamba. We shall disqualify you. Do you have a monopoly? Are you the electoral commission? Party rules cannot send anybody to prison. We are not talking
about inter-party fighting. Mr. Tango Doyi, Professor. Professor Vanessa Bakusonga I know Kulungamia. Anti-secretly, we are not faced with the political party violence. That would be a matter of the party. To disqualify me when I'm itching to become an independent, is it a punishment? For Baganda to Mukazi what day Shiro, Omukubo Muyingiza mu nyumba. Dayo Jehova ngabeddamu. Yes. So you could not under everything would follow the guidelines if we are serious. Nabagamba nti mbinimba mu. Omusajja kamanda w'amagye n'atugamba nga atwadressinga. There is a first battle in Mogadishu. Landing is going to be very difficult. Yes, sir, General. But we are going without guns. Can we go? You can't go. That is to be a lawful order. Because you are sending me to commit suicide. If this issue is important and alarming as it is, where don't we see these people, those in charge, expressing the same alarm? Mukulu Mirundi, ki ekiteekeddwa okukolebwa? Yes, tebiriiyo, either tebiriiyo oba babbi ba ssente. Nti kakati njagala nkubuulira abantu abeekalakaasa nga bano bagenda okukimayo nomination papers abaakwatibwa bali bameka. Kakati ye ng'ajja we take it disciplinary committee. No, this is not a disciplinary committee issue. These people should be charged under the COVID-19, the Health Act. They are not fighting in your party conference. Mr. Tango Doyi akole emirimu egitali gye. Ugandans who can come out of excitement to contract the disease. Why do you refer these people to a disciplinary committee? Hand them over to the law. Obanga pastor yayogera bwogezi ne mumukwata ne mutwala ekitali. What happens? Minister police say rubbish. Don't tell us. Yes, this is not a question of telling and making a statement. This is a rain.